Hello guys, welcome to this video, and today I will teach you on how to output a number. So in the previous video I have discussed about output and how we're going to output the value of text. So in this video we'll start on this new project. So in the previous project natin is meron tayong hello world na class at saka ito po yung nagpe-print ng text. So, yan. So, ito po yung text na nagpe-print niya. So, check natin yung output. So, ito yon lumalabas yung text. So, in this video, we're going to discuss on how to output the number. So, create tayo ng bagong project. Pangalan natin ng numbers. So ayan, we have this class na number, and then inside this main method we need to add our print method. So we have this so yung number is hindi na siya kailangan ng double quote. For example, number 3. So, pag i-output natin yung 3, so, run natin. So, ayan. Lumalabas na siya dyan. 3. So, lagyan natin ng so, ayan. So, next is try natin 7, 8, 9. Run natin ulit. So, ayan, yun ang output niya, 7, 8, 9. So, ginawa niya, nauna si 3. Kasi hindi tayo gumamit ng ln dito. Pag gamitan natin ng ln, new line, so mag-create siya ng new line bago mag-print yung 7, 8, 9. So, subukan natin. So, ayan. Set 3, tapos nag-new line siya. Nag-output siya ng 7, 8, 9. So, yun. So, ganyan pag-output ng numbers in a Java application. So, mayroon din tayong ganito, yung multiplication. Pwede tayo pwede natin sabihin na 4 plus 4. Sama. Huwag natin kalimutan yung colon. Tapos, gamitan yung ln natin dyan. Yan, print natin. So, yung lumabas yung nag-output siya ng 8. So, ginawa natin, pinag-add natin yung 4 plus 4. So, pwede din tayo mag-multiplication dito. Multiplication. So, ayan. 4 times 4 is equals to 16. Tingnan natin. So, ayan. 16. So, ginawa niya na add siya dito. Kasi hindi natin ginagamitan ng ln. Ayan. 16. So, I hope you have learned a lot of this video. Thank you and see you on the next video, guys.